Hello children, welcome back to Advanced Level General English past papers discussion. Right. උසස් පෙළ General English ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. So you can remember in my previous videos we discussed the first paper and the second paper, and in the second paper we discussed the questions based on dialogues and rewrite dialogue and fill in the blanks. ඒ වගේ අපි ගොඩක් සාකච්ඡා කරා. So now we have come to another important area, the next question. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නය වැදගත් කොටසක්. Question number 10. See, this is also writing. For writing you get questions like this. Writing වලට මෙන්න ලැබෙන තවත් question type එකක්. Now let's read it and see how it is. Right? Now it says, the bar chart below shows the reading habits of students in Jayadeva Mahavidyalaya, Kurunegala in the year 2019. Right, so this is a bar graph, or we show bar chart. මේ වගේ ස්තම්භ ප්‍රස්ථාර එනවා. ඒකින් දැක්වෙන්නේ reading habits of students is Jayadeva Mahavidyalaya. Jayadeva Mahavidyalaya ඒකේ ළමයින්ගේ reading habits, කියවීමේ පුරුදු. Describe the information by reporting the main features and making comparisons where relevant. Use about 75 words. So this is not necessary. So then, right, describe the information. මේකේ තියෙන තොරතුරු විස්තර කරන්න ඕනේ. විස්තර කරන්න by reporting the main features. මේකේ තියෙන ප්‍රධාන ලක්ෂණ විස්තර කරමින්, making comparisons, compare කර සංසන්දනය කරමින්. නිකම්ම කිව්වට බෑ. මේක compare කරලා කරන්න ඕනේ. Right? And use about 75 words. වචන 75කින් විතර. Not a big one. ලොකු විස්තරයක් නෙමෙයි එහෙනම්. So then this is also very easy one. Right? Though it looks very difficult. නිකන් බැලුමට අමාරුයි වගේ හිතුණා. ඇත්තටම හරිම ලේසි. Now can you remember the picture describing question you did in O level? සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තිබුණා picture describing කියලා එකක්. පින්තූරයක් බලාගෙන වාක්‍ය පහක් ලියන්න. So there you describe the picture, what you see. ඔබට පේන දේ ඔබ විස්තර ලිව්වා. And here also the same. මේකේ පේන දේවල් ගැන වාක්‍ය ටිකක් ලියන්න තියෙන්නේ. So when you describe the picture, first you told what it is or what is it about. පින්තූරය විස්තර කරනකොට අපි කිව්වේ ඒ පින්තූරය මොකක්ද කියලානේ ඉස්සෙල්ලාම කිව්වේ. This is a picture of a playground. This is a picture of a town, classroom, village. ඒ වගේ කිව්වනේ. So this is also ඉස්සෙල්ලා what you have to tell what this is. මේ මොකක්ද කියන එක ඉස්සෙල්ලා කියවනවා. So you can take it from the question. ඒක ප්‍රශ්නින්ම ගන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න ප්‍රශ්නේදීම කියලා තියෙනවා. The bar chart below shows the reading habits of students of Jayadeva Mahavidyalaya, Kurunegala in the year 2019. So that itself can be taken for your description also. ඔබ විස්තර කරනකොටත් අන්න ඒක ඉස්සෙල්ලා කියවෙන්න ඕනේ. Or else the topic here, students reading habits in Jayadeva Vidyalaya, Kurunegala in the year 2019. This bar graph or this bar chart shows or tells us ඒ වගේ කියලා you first tell what is it about. Then you have to describe what you can see. ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඕනේ මේකේ මොනවද තියෙන්නේ. Now you can see what are these bars. මේ පැත්තට මොනවද තියෙන්නේ, මේ පැත්තට මොනවද තියෙන්නේ, right? And also what these are. වැලු බැලමට ඔබට පේන දේවල් මොනවද? මේකෙන් පේනවා වැඩිම අඩුම ඒ වගේ. Here and these two colors. මේ පාට දෙකකින් මොනවද කියන්නේ. Here it says the blue color boys, the other color orange color girls. එතකොට ඒක කියන්න පුළුවන්. Now this shows the reading habits of boys and girls. The boys reading habits can be seen
කියන්නේ බොයිස් ලගේ රීඩින් හැබිට්ස් ගැන දක්වලා තියෙන්නේ blue color. ඒ වගේ ඔබට පේන දේ ඉස්සෙල්ලා විස්තර කරනවා. ඊළඟට මේවා කම්පෙයාර් කරනවා. එහෙනම් සයන්ස් සෙක්ෂන් එකේ කොච්චර කියවනවාද girls and boysලා වැඩිම මොනවද අඩුම මොනවද boysලා අඩුවෙන්ම කියවන්නේ මොනවද මේ නිවුස් පේපර්ස් boysලා අඩුවෙන්ම කියන්නේ නේද so මොනවද එක සමාන අන්න ඒව තමයි that is what you have to compare and contrast සංසන්දනය කරමින් විස්තර කරන්නේ so now when you have a look at this now here in this side you can see the intervals මෙතන තියෙන්නේ බිංදුවේ ඉඳන් 20 40 60 එහෙම sometimes this can be different in different questions මේක මෙතන එන්න පුළුවන් 5 10 15 20 එහෙම එන්න පුළුවන් නැත්නම් 1 2 3 4 2 4 6 6 8 like that differs depending on the bar graph you get ඔබට ලැබෙන graph එකට අනුව අපි දැක්වෙන්න ඕනේ. ඒතර මේවට කියනවා අපි y axis. Now you can remember y and x axis කියලා අපි ඉගෙන ගත්තානේ. Even in maths you study මේ පැත්තට කියනවා y axis කියලා කියන්නේ. Y axis in English and then x. Now y axis එකේ මොනවද පෙන්වන්නේ? Now it shows the number. This side different reading text, reading science section, adventure books, science fictions, adventure books, newspapers, magazines, they were in x-axis, right? So likewise you describe. So when you compare and write sentences, first I told you just tell what this is. ඉස්සෙල්ලා මේ මොකක්ද කියන එක කිව්වා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට මොනවද තියෙන්නේ? මෙහෙට මොනවද තියෙන්නේ? And about these two colors and the highest, least, most interesting ඒ වගේ විවිධ වචන. Sometimes in questions they give certain words. සමහර ප්‍රශ්නේ සමහර අවස්ථාවල දෙනවා වචන ටිකක් මෙන්න මේවා use කරන්න කියලා. So if they are given you must use those words and write your paragraph. එහෙම වචන දීලා තිබුණොත් ඒවා අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඔබ දෙන ඡේදෙට. If not you won't be able to score marks. So then anyway about how to describe a bar chart I will explain in a separate lesson. Right? Now let's see when you write this one. අපි බලමු දැන් මේක ලියනකොට අපි full marks ගන්න නම් එහෙම නැත්නම් අපිට මේකට ලකුණු දෙනකොට how do they give marks for this? මේකට අපිට ලකුණු දෙන්නේ කොහොමද කියලා. I'll teach you, I'll help you to write a clear good paragraph based on a bar graph or else there is another thing called තව දෙයක් තියෙනවා මේකේ මෙන්න මෙහෙම chart එන්නත් පුළුවන්. මේකම describe වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. Right. We call it P chart or pie chart. මේකේ තියෙන්න පුළුවන් මේකේ එක habits, colors or percentage. මේ graph එකම තවත් විදිහක එන්න පුළුවන්. And I'll describe all these things as a separate section or lesson, right? මම ඒ ඔක්කොම විස්තර කරනවා ඊළඟ පාඩමේදී. අපි බලමු එහෙනම් මේකට අපිට ලකුණු ලැබෙන ක්‍රමය. Now descriptions. Now you get 10 marks. We get that 10 marks in this way. අපිට ලැබෙන ලකුණු 10 මෙන්න මෙමය ලැබෙන්නේ. content කියලා දෙනවා ලකුණු 4ක්. ඒ ලකුණු 4 ලැබෙන්නේ මෙන්න මෙමය. Very good. Very good නම් that means has used specific length. Specific length means අපිට question එකේ කිව්වා 75 words කියලා. වචන 75ක් ලියවිලා තියෙනෝනේ. Not exactly 75. It can be 73, 4, 5, 6, 7 or 80. Not 150 like long one. දිග එකක් නෙමෙයි 75 80 ඒ වගේ කිට්ටුව සංඛ්‍යාවක් වෙන්න ඕන, right? And that is the specific length. Content appropriate. Content, that means what you have written. ඒ ලියලා තියෙන කොටස appropriate වෙන්න ඕනේ. ඒ bar graph එකේ විස්තර වෙන දේවල් තමයි ලියවෙන්න ඕනේ. Not your own ideas. ඔබේ අදහස් නිකන් Tamante හිතෙන දේවල් නෙමේ
So what you say should be there in the bar graph or bar chart. The bar chart එකේ තිබෙන විස්තර appropriate and has elaborated data sufficiently. දීලා තියෙන දත්ත elaborated means විස්තර කළ, described, explained. පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කළ තැන, and also selects and organizes facts in a logical manner. තෝරගෙන තියෙනවා select and organizes the facts. Facts means කරුණු logical manner. යම්කිසි තර්කානුකූල පිළිවෙලකට කරුණු ගොනු කරලා තියෙනවා. So that your writing is well organized. So that's why I told you, when you write, first you tell what it is. ඒ මොකක්ද කියන එක කිව්වා. ඊට පස්සේ තමන්ට ඒකේ පේන දේවල් කිව්වා. And then go into more details, describing or comparing. ඊට පස්සේ ඒව තවදුරටත් විස්තර කරන සංසන්දනය කරමින්. එතකොට මේ පිළිවෙලක් තියෙනවා. So අන්නේ ලක්ෂණ තියෙනවා. You get full marks, that is 4 marks for content කියන එකට. Next, that means moderate. That is very good. That means good, right? And moderate means content fairly appropriate, not very good. හොඳට වෙන්නේ සාමාන්‍යයි. And select, organize and facts in a fairly logical manner. තරමක් දුරට කරුණු දීලා තියෙන ප්‍රමාණවත් සහ okay. So if it is so, you get only 3 marks. බලන්න ලකුණු අඩු වෙන ක්‍රමය. And also next one, satisfactory means content not sufficiently elaborated. Content means what you can see in the bar chart. Bar chart එකේ දැක්වෙන තොරතුරු sufficiently ප්‍රමාණවත් ලෙස විස්තර කරලා නැහැ. සියල්ල කියලා නැහැ. අන්න එහෙම වුණොත් නැත්නම් frequent gaps in presenting facts. කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේදී frequent gaps. ඒ අතර ලොකු පරතරයන් තියෙනවා. gaps තියෙනවා. Not nicely explained from one to the other. එහෙම වුණොත් you don't get full marks. Here you get maybe 2 marks. Or else, if the content extremely limited, බොහොම සීමිත දෙයක් ලියලා තියෙන්නේ. This tells about boys and girls reading habits. ඒ වගේ පොඩි වාක්‍ය ටිකක් දාලා, and presentation of facts very weak. ඉදිරිපත් කරලා තියෙන කරුණු present කරලා තියෙන විදියත් very weak. හරිම දුර්වලයි. යන්තම් නිකන් වාක්‍යයක් දෙකක් ලියලා. So if your writing is like that, you get only 1 mark. So then that means if you are focusing the full mark, content එකට ලැබෙන full marks ගන්න නම් මෙන්න මේ විදියට ලියවෙන්න ඕනේ. ඒ bar chart එකේ තියෙන සියලුම විස්තර එන්න ඕනේ. And you should write good words and good flow. And everything should be explained. And also then language. See the band description that for language you get 6 marks. එතකොට අපිට ලකුණු 10න් 4ක් content එකට ලැබෙනවා, 6ක් language. කොහොමද අපි මේ language එකට ලැබෙන ලකුණු 6ම ගන්නෙ? Now let's have a look at it. For language you get 6 marks. Now it is very good. If it is very good, that means excellent use of language. The language you use to describe the bar chart is excellent. bar chart එක විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරන භාෂාව, වචන, sentence patterns ගොඩක් හොඳයි නම් superb. Free of grammatical errors, no mistakes in grammar mistakes මොකුත් නැහැ. Excellent word choice, the words you have used, තෝරගෙන තියෙන වචන sentence වලට ගොඩක් සුදුසුයි. අන්න ඒ වගේ ගොඩක් හොඳයි නම් you can score full marks for that language part. And next, good means only few grammatical errors, right? Grammatical errors are there. පොඩි grammar mistakes තියෙනවා. Choice of words effective for description of data. මේ data ටික විස්තර කරන්න පාවිච්චි කළේ තියෙන වචන all right. නමුත් grammar mistakes තියෙනවා. එකක් දෙකක්. එහෙම වුණොත් ඔන්න ලකුණු 6න් එකක් අඩු වෙනවා. You get only 5 marks for that.
And next, moderate means occasional errors of grammar. Not only one or two. මෙතන one or two mistakes. ඊට වැඩිය නිතර නිතර වැරදි හම්බ වෙනවා. And choice of words fairly appropriate for description of data. The words that you have used භාවිතා කරලා තියෙන වචන තරමක් දුරට ගැලපෙනවා විස්තරයට. So that means not very good words. එහෙම වුණොත් you get only 3 to 4 marks, 3 or 4. That is then satisfactory, that is a little lower than that. Frequent errors of grammar and word choice. Frequent errors, නිතරම grammar mistakes, word choice වල පොඩි problems තියෙනවා. ඒ වගේ වුණොත් you get only 2 marks. You have written but a lot of mistakes. Sometimes maybe the word is not suitable, or spelling errors and grammar mistakes, a lot of things. And also limited means only very few grammatically correct sentences. Grammar නිවැරදි වාක්‍ය බොහෝම සීමිතයි. එකක් දෙකක් විතරයි. අනිත් ඒවා ඔක්කොගෙම grammar mistake. Mostly sentences fragments. Sentences are not complete. සම්පූර්ණ වාක්‍ය නෑ. එක කෑලි. සමහර වාක්‍ය කෑලි තියෙන්නේ. But no meaning. And also vocabulary very limited. The words that you have used. Now මේ වගේ bar chart ටිකක් විස්තර කරනකොට use වෙන words තියෙනවා. More than, less than, the most, highest, least amount of, comparatively, whereas, right, at the same time, not only, equal, ඒ වගේ වචන. අන්න ඒ වගේ වචන use වෙලා තියෙන්නේ මොකවත් නැහැ. එහෙම වුණොත් එහෙම you get only just 1 marks. Now remember then, if you are aiming at full marks ගන්න නම් you must write your description in this way. මෙන්න මේ විදියට. That means excellent use of language. Your language should be perfect. No mistakes, no grammar mistakes, but the words or the sentence patterns you have used, superb. Flow, superb. ඒ කියන්නේ කරුණු ඉදිරිපත් කරලා තියෙන විදිය ගලා යාම හොඳටම තියෙනවා. No grammar errors, excellent word choice. So then try for that. So then anyway, I will explain this one, how to answer or how to describe a bar chart or pie chart. Those things as a separate section, right? To help you to face questions like this. Right. With that idea, now let's see the next question, right? Imagine that you are the secretary of the nature club, Damsiri Mahavidyalaya. Damsiri Mahavidyalaya nature club එකේ you are the secretary. ඔබ ලේකම් කියලා හිතලා, that is බෙන්තොට. Your club decides to start a home garden. Your club decide, ඔබේ club එක decides means තීරණය කරනවා මොකටද? To start a home garden. ගෙවත්තක් පටන් ගන්න. කොහෙද? In the school. You wish to have a meeting to discuss it. To discuss it, it means to have the garden in your school. පාසල් ගෙවත්තක් ඒ සාකච්ඡා කරගන්න. You wish to have a meeting. පොඩි meeting එකක්. රැස්වීමක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ගැන සාකච්ඡා කරන්න. Write a suitable notice to be displayed about this meeting. මේ meeting එක now displayed about this meeting. මේක දැනුම් දෙන්න, announce කරන්න, අනිත් අයට දන්වන්න notice එකක් ලියන්නවලු. About meeting, inviting advanced level students. A level ළමයින්ට invite කරලා ආරාධනා කරලා මොකටද? To participate. මේකට සහභාගී වෙන්න. මොකටද? For the discussion. Why? To discuss about to start a home garden in the school. පාසලේ home garden එකක් පටන් ගන්න සාකච්ඡා කරන්න රැස්වීමට සහභාගී වෙන්න කියලා advanced level students ලාට invite කරලා ලියන්න ඕනේ. Use any relevant imaginary details.
imagine ඔබට හිතෙන විස්තර ඕන විස්තරයක් දාන්න පුළුවන්. මේකට දාලව තව ඔබට කරුණු ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. Then now also it says use about 50 to 75 words. Do not exceed this word limit. Very important. Do not exceed this word limit. මේ word limit එක 50 to 75 exceed කරන්න එපා. ඊට වැඩි වෙන්න බෑ. 70, not exactly 75. Should be in between 50 to 75. වචන 50ට අඩු වුණත් බෑ. 50ත් 75ත් අතර කිව්වම it should be in between that. If you exceed, it will be a disadvantage. So අපි ඊට වඩා ලිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? ලකුණු අඩු වෙනවා. අපි දැන් බෑන් ලකුණු දෙන ක්‍රමය ගැන සාකච්ඡා කරනකොට මම පෙන්නන්නම් ඒකත්. Now you know the word limit, and when you read a question like this, මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් කියවනකොට අපි ඉස්සෙල්ලා අඳුර ගන්න ඕනේ අපි මේකට ඇතුළත් කළ යුතුම කරුණු මොනවද? අපි බලමු මේකේ. Now remember that you are the secretary, right? And nature club. එහෙනම් nature club of දම්සිරි මහා විද්‍යාලය බෙන්තොට. ඒක තියෙන්න ඕනේ. ඒකේ ඔබ තීරණය කරා මොකද්ද? Decides to start a home garden in the school. මේ කොටස අනිවාර්යෙන් එන්න ඕනේ. And also you wish to have a meeting to discuss it. Now you are going to have this meeting to discuss. This discussion will take place at the meeting. මේ discussion එක තියෙන්නේ රැස්වීමේදී. And suitable notice to displayed in this about meeting. So invite advanced level students. Invite කරන්න ඕනේ මෙන්න මේගොල්ලන්ටයි. So now it is given a space like this notice. You know how to write a notice. Notice එකක් ලියන විදිය අපි O level වලදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා නේද? Then include in these things you have to write a notice. So as the secretary, then how do you write? So you can take it from here. මේකෙන්ම අපිට ගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතනින්ම ගන්න ඕනේ. The Nature Club of දම්සිරි මහා විද්‍යාලය බෙන්තොට. දැන් අපි ඉස්කෝලේමනේ මේක ලියන්නේ. එතකොට අපිට බෙන්තොට කියන එක ඕනිත් නැහැ. The Nature Club of දම්සිරි මහා විද්‍යාලය නැත්නම් of our school. අපේ පාසලේ කිව්වම ළමයි දන්නවා. මොකද පාසලේ notice board එකේමනේ තියෙන්නේ. Decides to start a home garden in the school. නැත්නම් has decided. තීරණය කරලා තියෙනවා මෙහෙම එකක් පටන් ගන්න. You can take it as the first sentence even. අපිට පළවෙනියටම ඒ කියන්නේ දම්සිරි මහා විද්‍යාලය nature club එක දම්සිරි මහා විද්‍යාලයේ බෙන්තොට nature club එක තීරණය කරලා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක් home garden එකක් පාසලේ ආරම්භ කරන්න. ඒ සඳහා මෙන්න මේ දින මේ වෙලාවට මෙන්න මෙහෙදී සාකච්ඡාවක් පැවැත්වේ. කොහොමද ඒක කියන්නේ? අන්න ඒතර මේකෙන්මයි අපි ගන්නෙ. දැන් කිව්වා මෙහෙම තීරණයක් අරන් තියනවා කියලා. Then you can tell therefore there will be a meeting. There will be a meeting. රැස්වීමක් තියෙනවා on this කියලා දිනය දානවා on this day this time this place. මෙන්න මේ දිනේ මේ වෙලාවට මේ ස්ථානයේදී. දිනයක් දානකොට on Friday, on Sunday, on Wednesday ඒ වගේ වෙලාව you can say maybe 10:30 or 2:30 any time of the day. You have to mention AM or PM. And then මොකටද ඒක කරන්නේ? To discuss about it. ඒ ගැන සාකච්ඡා කිරීමට මෙන්න මේ දිනේ මේ වෙලාවට මෙතනදී at main hall ප්‍රධාන ශාලාවේදී එක්ක A level section මොකක් හරි පාසලේ ස්ථානයක් මෙතනදී පැවැත්වේ. ඊට පස්සේ now you have mentioned the fact.
අදාළ කරුණ කිව්වා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේගොල්ලන්ට ඉන්වයිට් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අලුත් පේලිකින් ලියනවා all the advanced level students are invited to participate in it. උසස් පෙළ සියලුම සිසුන්ට මෙයට සහභාගී වෙන ලෙස ආරාධනා කරමි. So then I hope that you can form your notice in that way. දැන් මේ ටික ලියනකොට you get about 75 words. වචන 75 පහසුවෙන්ම ලියන්න පුළුවන්. 75ට අඩුයි 50 75 අතර. So definitely it will exceed 50 words. වචන 50ට එහා යනවා. Once again I am telling, right, මෙතනින්ම ගන්න වාක්‍ය කොහොමද? The Nature Club of Damsiri Mahavidyalaya has decided තීරණය කරලා තියෙනවා. නැත්නම් මේකෙම ගන්න decides to start a home garden in the school. home garden එකක් පාසලේ ආරම්භ කරන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. බලන්න මම මේකෙන්මයි ගන්නෙ. So you write the notice here. I am just helping. මම ඔයාලට උදව් කරනවා විතරයි. තනියම ලියන්න පුළුවන් දැන්. ඊට පස්සේ කියනවා ඒක පැවැත්වෙන්නේ කොහේද? Right? Therefore, there will be a meeting to discuss about it on, then now you can say like this. Meeting there will be a meeting කියන්නේ meeting එකක් පැවැත්වේ. මොකටද? To discuss about it. About it කියන්නේ අපි කලින් කියපු දේ මොකද්ද? nature club එක. ඒක අපි කලින් වාක්‍යය කිව්වා. ඒකත් මෙතනින්ම ගත්තේ. There will be a meeting to discuss about it on කියලා දිනයක් දානවා. Right? On what? You put the date. Right? දිනයක් දාන on 20th October 2021. හරි දිනයක්. on ඊට පස්සේ at කියලා වෙලාවක් දාන්න ඕනේ. at කියලා time. ඕනි වෙලාවක්. That means 10:30, 12:30, 11 o'clock මොකක් හරි වෙලාවක්. කොහෙදද පැවැත්වෙන්නේ? Maybe in the main hall. or මොකක් හරි ශාලාවක නමක් තියෙනවා නම් ඔබේ පාසලේ ඒ ශාලාවේ නම. එහෙම නැත්නම් auditorium. Any place of your school. ඊට පස්සේ invite කරන්න ඕනි. Then you have to mention the date, time and also the place. Very important. රැස්වීම පැවැත්වෙන තැන. place එකක් අනිවාර්යෙන්ම එන්න ඕනිය. දැන් ඔබ කිව්වා මොකද්ද කියලා කිව්වා. ඒක මේකට මෙන්න මෙහෙම මීටින් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ තැනදී. එහෙනම් ඊට පස්සේ invitation එක. All the advanced level students are invited. Passive voice වලින් කියනවා are invited to participate in it. Right? උසස් සියලුම උසස් පෙළ දරුවන්ට ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යයන්ට invited මේකෙන්ම ගන්න පුළුවන් to participate in it. Then use relevant imaginary details. තව විස්තර මොනවා හරි ඔබට කැමති නම් දාන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකට කවුරු හරි විශේෂ කෙනෙක් සහභාගී වෙනවා නම් the principal or any outsider ඔබ විශේෂයෙන් පිටින් කෙනෙකුට invite කරලා එහෙම තියනවා නම් so you can mention about it. Or else if you have any other plan along with this making ඔබට මොකක් හරි වෙන අරමුණක් තියෙනවා. For example, to take part in a competition. යම් කිසි තරඟයකට සමහරට ස්කූල් එකේ මේ වගේ හෝම් ගාඩන් ගෙවතු වගා තරඟෙම තියෙනවානේ. ඒ වගේ එකකට සහභාගී වෙන්න අපි සූදානමක් වශයෙන්. So likewise you can include any other information. And then finished
the notice, then there in this side you have to put the signature of the writer. That means the secretary එයාගේ අස්සන ගහලා secretary තනතුර on ඊළඟට නමක් දාන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ දිනෙත් දාන්න. Right, remember. Date එක මෙතන ඉන්න ඕනේ. Your signature and the post, secretary, nature club. So I think now you can write the notice and it will be around 50 to 75. ඔය ටික ලියනකොට අනිවාර්යෙන් වචන 50 75 අතර එනවා. So then practice writing this one and write and show it to your teacher and get some advice. Right, that is question number 11. And now let's move on to how we can score marks for this. අපිට මේකට ලකුණු දෙන්නේ කොහොමද? අපි උපරිම ලකුණු ගන්න නම් කොහොමද ලියන්න ඕනි එක. Now we get 15 marks for that. There the content we get only 5 marks. Let's see what is that 5 marks. අපි බලමු ලකුණු පහක් දෙනවා content කියලා. ඒ ලකුණු පහ අපිට ලැබෙන්නේ කොහොමද? That means the level and the description is there. Has used specific length. Specific length කියන්නේ 50 to 75 words තියෙනවා. හරි. Maybe 55 or 60 or 70 words ඒ වගේ තියෙනවා. Content very appropriate and includes all necessary details. අවශ්‍ය විස්තර සියල්ල ඒකේ ඇතුළත් වෙනවා. අපි අර question එකේ underline කරලා මම පෙන්නුවේ. ඒ සියලුම කරුණු තියෙනවා. තවත් ඔයාගේ අතිනුත් මොන හරි දාලක් තියෙනවා. Right? All details are there. If it is so, you get full marks for that. You get full marks, 5 marks. Good means has used specific length 50 to 75 words ඒ අතර තියෙනවා. Content appropriate and include necessary details. අවශ්‍ය විස්තරත් තියෙනවා. ගොඩක් මේ තත්ත්වෙම නැහැ. Then you get only 4 marks. Next one, moderate means content fairly appropriate and includes some important details. Important details, some. ටිකක්, not all. ටිකක් අඩුයි. එහෙමනම් you get only 3 marks. And satisfactory means content not sufficient. ප්‍රමාණවත් නැහැ. සමහර කරුණු මගේ ඇරිලා. සමහරට කොහෙද තියෙන්නේ කියලා නැහැ. What is it? The purpose. ඒකේ අරමුණ මොකද්ද? Discuss කරන්නේ මොකද්ද? කවුද මේ call කරන්නේ? maybe the signature of the secretary is missing. ඒ වගේ මොනවා හරි අඩුපාඩු තියෙනවා. Then you get only 3 marks. Then content not sufficient. අඩංගු කරුණු ප්‍රමාණවත් නැහැ. 2 marks. Content extremely limited. ගොඩාක් සීමිතයි. යන්තම් පොඩ්ඩක් මෙහෙම notice meeting ඒ වගේ පොඩි දේවල් තියෙනවා එච්චරයි. Just only 1 mark. කොහෙද තියෙන්නේ මොනවද තියෙන්නේ කොයි වෙලේද nothing. ඒ වගේ කරුණු මොකුත් නැහැ. Then only 1 mark. See, now if you want to then get the full marks for the content, you must write your notice including in this way, right? මෙන්න මේ ක්‍රමයට තියෙන්න ඕනේ. And for the language you get 10 marks, big amount, ලොකු ගොඩක්. අපි ඒකේ now if it is very good you get 10 marks. What is this very good? Very good කියන්නේ excellent use of language. භාෂාව විශිෂ්ට use එකක්. And free of grammatical errors, excellent word choice. No grammar mistakes, word choice perfect. භාවිතා කළ තියෙන වචන ගොඩාක් හොඳයි. grammar mistakes මොකුත් නැහැ. ලස්සනට ලියවිලා තියෙනවා. So then you get full marks. Next one, that is good. Only few grammatical errors. And grammatical errors කීපයක් තියෙනවා. Choice of words effective for a notice. notice එකකට ගැලපෙන වචනත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. නමුත් පොඩි grammar mistakes තියෙනවා.
එහෙම වුණොත් you get only 8 or 9 marks. You don't get full marks. එහෙනම් පුංචිවත් grammar mistake කරන්න බෑ. content එක තියෙන්න ඕනේ. Next, moderate means occasional errors of grammar. නිතර grammar mistakes තියෙනවා. Choice of words fairly appropriate for a notice. Notice එකට තරමක් දුරට ගැලපෙනවා භාවිතා කරලා තියෙන වචන. Then 5 to 7 marks and satisfactory. Frequent errors of grammar and word choice. Frequent errors. හැම වාක්‍යයකම තියෙනවා. වාක්‍යයකම mistakes දෙකක් තුනක් තියෙනවා. It can be grammar mistakes or spelling මොනවා හරි තියෙනවා. Or no subject verb agreement, and also the word choice, the words you used භාවිතා කළ තියෙන වචනත් එච්චර ගැලපෙන්නේ නැහැ. You get only 3 to 4 marks, and then limited in the sense mostly sentence fragments. Sentence කෑලි තියෙන්නේ. The sentences that you have written are not complete sentences sometimes. ලියලා තියෙන වාක්‍ය සම්පූර්ණ නැහැ. Sometimes only subject and verb only. No object. No complement. Nothing. ඒ වගේ තිබුණොත් you get 1 or 2 marks. So then remember your target, your aim should be to score full marks for that. To score full marks, free of grammatical errors. Should not do any grammar mistakes. Grammar mistakes කරන්න එපා. After writing, ලියලා ඉවරලා නැවත වරක් කියවන්න. සමහරට අපි හදිස්සියට ලියනකොට පුංචි mistakes වෙනවා because we are human beings. Human beings are liable to do mistakes. මනුෂ්‍යයා අතින් ඕන තරම් වැරදි සිද්ධ වෙනවා. But if you can read it again, නැවත ආයි තමන් ලියපු එක කියවුවොත් අනිවාර්යෙන් ඒ පුංචි වැරදි අහු වෙනවා. නැවත කියවනකොට ඒ ටික හදාගන්න පුළුවන්. Definitely make it a point to read your answers before handing over your answer script. ඔබේ උත්තර පත්‍රය දෙන්න කලින් තමන් උත්තර ලියපු ටික නැවත කියවන්න. කියවනකොට අනිවාර්යෙන් මේ චූටි වැරදි හදාගන්නවා. ඒ චූටි වැරදි හදාගන්නවා කියන්නේ you are collecting more marks. තව ලකුණු කීපයක් එකතු කරගන්නවා. Because definitely there can be small mistakes. Whoever writes, කවුරු ලිව්වත් ඒක වෙනවා because that we are human beings. Right, now I think you know how to score full marks for a question of this type. මේ වගේ question එකදී full marks ගන්න කොහොමද කියන එක පොඩි අවබෝධයක් ආවා. And next, question number 12. Your school, Rajasingham Mahavidyalaya in Vavuniya. You can understand the name of the school and the town. Vavuniyawe meme vidyalaye is organizing the annual sports day. Annual sports day ka සංවිධානය කරනවා. The organizing committee has decided to invite Mr. Kumar Sangaka, former cricket captain, to deliver a talk on this day. And Kumar Sangakarට ඔබ ආරාධනා කරන්න යනවා to deliver a speech, කතාවක් පවත්වන්න කියලා. එදාට. As the secretary of the sports committee के ලේකම් කියලා හිතාගෙන write a letter. ලියුමක් ලියන්න inviting him. Then you have to write a letter inviting Mr. Kumar Sangakkar to come to your school on this day for that sports day and deliver a speech. සහ කතාවක් පවත්වන්න කියලා. Use about 75 to 100 words. Do not exceed this word limit. වචන 75 අතර. And here also says do not exceed this word limit. මේ වචන සීමාව පන්නන්න එපා. If you write more than 100 words, it will be a disadvantage. ඊට වැඩිය ලිව්වොත් අවාසියක් වෙන්න පුළුවන්.
they will deduct mark. ලකුණක් අඩු වෙනවා. So then be in between 75 to 100 words. මේ අතර සීමා වෙන්න. Right. So then now there, what kind of a letter is it? මෙතන අපිට ලියන්න තියෙන්නේ මොන වගේ ලියුමක්ද? It's a formal letter. රාජකාරී ලිපියක්. Now when we were talking about letters, we discussed these formal letters and informal letters. Right? There, now you are writing an invitation letter. So there you are now you have to remember that your post, right, Vidyalaya, and organize the annual sport with the organizing committee has decided to invite Kumar Sangakkar, and then as the secretary, then your post, this is your post, ඔබේ තනතුර ඔබ ලේකම් කියලා හිතාගෙන ඔයා ලියන්නේ මෙයාට invite කරලා. So then you know, as an invitation letter, just for example, if you take, this is the paper that you write, okay, and this is the margin you see, and first you write the sender's address, යවන්නාගේ ලිපිනේ. So that can be in two ways. සමහරට මේ කෙරෝලින් පටන් ගන්නවා, සමහරට මේ පැත්තෙනුත්. Now in new ways, in computer type letters, ගොඩක් වෙලාට left indent එන්නේ one පැත්තෙන්, sender's address, and remember the question comma full stop, then the date, දිනය දානවා, full stop, and there can be the receiver's address as well, right? ලබන්නාගේ ලිපිනේ ලියලා එහෙම යන ඒවත් තියෙනවා. Or else as an invitation letter, ආරාධනා කරන ලිපියක් වශයෙන් to this person, well known famous cricketer Kumar Sangakkar, and you can write directly. So either way, you can write the receiver's address, then invitation. So here, then receiver, මෙතන ලියනවා නම් ස්කූලක් ඇරලා, then receiver's address, comma full stop, then dear sir, comma, and next you can write the topic. මාතෘකාව මොකද්ද? You can take it. What is it? This is, you are inviting. Invitation to deliver a speech at the sports day. Sports day එකේදී කතාවක් පැවැත්වීමට ආරාධනයයි. Then you can write the first paragraph I have discussed when I was talking about writing formal letters, right? Formal letters ලියනකොට මම කතා කරලා තියෙනවා. First paragraph එකේ වාට ලියන්න පුළුවන් එහෙනම් ඔබේ විස්තර. Write your name of the school, your post, and why you are writing this letter, and all those things. We, the students of Rajasingham Mahavidyalaya, Vavuniya, is organizing the annual sports day, or has decided to hold the annual sports meet day. Annual වාර්ෂික ක්‍රීඩා උත්සවය පවත්වන්න has decided to hold the annual sport meet day on this day, this time, this place. දිනය, වේලාව, ස්ථානය දානවා. Right? Then tell why are you writing this, and we, the organizing committee, decided to invite you as a veteran cricketer in our country. අපේ රටේ සුවිශේෂී දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් වන ඔබට
to invite you to deliver a speech on that day as the chief guest. ප්‍රධාන අමුත්තා වශයෙන් ඇවිල්ලා කතාවක් පවත්වන්න ඔබට ආරාධනා කිරීමට අපේ සංවිධායක මණ්ඩලය තීරණය කළා තියෙනවා. So likewise, so you can write that part also. And then you can tell the topic also if you want, about the importance of doing sports, or anyway even without giving the topic. මාතෘකාවක් දෙන්නත් පුළුවන්, නොදීන්නත් පුළුවන්, because when you tell the sports day as a sportsman, කුමාර සංගක්කාර ඒ ගැන කතා කරයි. So that is up to you to decide. If there are some invitations, you give the topic. සමහර invitations තියෙනවා, ඔබ මාතෘකාව දෙනවා. So for an invitation like this, මේ වගේ එකකදී නම් now මෙයාත් ක්‍රීඩකෙක්, ඔබ පවත්වන්නේ ක්‍රීඩා උත්සවයක්. එහෙනම් ඒකට අදාළව ඔහු කතා කරනවා අනිවාර්යෙන්. So no need of mentioning, but you have to mention, if you can mention the duration for about 30 minutes or 15 minutes or 1 hour, ඒ වගේ කාලයක් පොඩ්ඩක් සඳහන් කරන්න පුළුවන් නම්, then he will be ready for that if you give that time, right? So then mention those things and invite. And also you can request him to let you know about his ability or inability to take part in. මේකට සහභාගී වෙන්න ඔහුට පුළුවන්ද බැයිද කියන එක ඉන්ෆෝම් කරන නම් ස්තුතිවන්ත වෙමි. We would be much thankful to you if you could let us know about your ability to take part in this event. මේ event එකට ඔබට සහභාගී වීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ අපට ඉක්මනින් දන්වන්නේ නම් ස්තුතිවන්ත වෙමි. We would be much obliged to you if you could let us know about your ability to take part in this event or in this occasion. කියලා. And thank you, your signature and secretary sports club. සමහර විට මේ address එක මෙතන ඇවිල්ලා එහෙමත් වෙනවා. That if you start in this corner, මේ පැත්තෙන් පටන් ගත්තොත් you have to finish in this corner. ඉවර කරන්නත් ඕනේ. එතකොට letter එක මේ පැත්තෙන්. මේ පැත්තෙන් පටන් ගත්තොත් ඉවර ගන්න මේ පැත්තෙමයි. And remember that also. Now we have discussed these kinds of letters, and I will discuss this bar graph and pie chart and other charts, how to describe them, and these letters in a separate video in detail, right? So then now with this information, try to answer this question. දැන් මම මේ දුන්න තොරතුරුත් එක්ක මේකට උත්තරේ ලියන්න බලන්න. Write the answer and show it to your teacher. And I hope that you got necessary information. අවශ්‍ය තොරතුරු ලැබුණා මේකට කොහොමද හොඳ උත්තරයක් ගලප ගන්න කියන එක. Now that is question number 12. There's one more question in this paper, and also before that, let's see how to score marks for this. How do we get marks for this? දැන් මේකදී අපිට ලකුණු ලැබෙන්නේ කොහොමද කියන එකත් දැනගමු. Then we can be ready for that. අපිට නම් එකට නිවැරදිව සූදානම් වෙන්න පුළුවන්. So for that we get marks for format, 1 mark. That means has used format of a formal letter. මං කිව්වේ formal letter එකක් ස්වරූපයේ තියෙන්න ඕනේ. Now formal letter means including the sender's address. If the sender's name is included, do not deduct marks. සමහරට sender's address ලියනකොට we don't write the name of the sender's address normally in a formal letter. යවන්නාගේ ලිපිනේ ලියනකොට sender's address එකේ නම ලියන්න එපා. සමහරු ලියනවා. ඒකයි සමහර විට එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ලකුණු කපන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. Sometimes in some years we did not
give marks. අපි ලකුණු දුන්නේ නැහැ එහෙම ලියලා තිබුණොත්. So the correct way is of course no need of writing the sender's name. නම ලියන්නේ නැහැ. මොකද යටින් අපි අස්සන ගහලා තනතුර නම දිනවනේ. So no need of writing the name of the sender when you write the address of the senders. sender ගේ ටිපිනේ ලියනකොට නම ලියන්න ඕනේ නැහැ. Receiver's address එහෙනම් sender's address තියෙනවා, receiver's address තියෙනවනේ. Date, appropriate salutation. Salutation කියන්නේ sir, madam or dear sir or dear madam. Nothing beyond it. එතනින් එහා my dear, my dearest ඒ වගේ වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක formal letter එකක්. And salutation, thanking and close. ලියුම අවසන් වෙලා thank you කියලා යන කිව්ව මං. එහෙම වෙලා අවසානයේ signature, secretary ඒ post එක තියෙන්න ඕනේ. Do not give the mark for this part if even one of the above is missing. If even one of the above is missing. එහෙනම් මේවයින් එකක් හරි අඩුයි නම් ලකුණු දෙන්නේ නැහැ. දෙන්න එපා කියනවා මෙන්න මේ ලකුණ. එහෙනම් you should have the format of a formal letter. Formal letter එකේ තියෙන්න ඕනි කරුණු මොනවාද? Sender's address. මේක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනි. And receiver's address තියෙන්න ඕනි. Date, salutation, thanking and close. Signature ඒ ටික අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ටික තියෙන. මේ ටිකෙන් එකක් හරි අඩුයි නම් මේ ලකුණ ලැබෙන්නේ නැහැ. That is very, very important. Remember that, right? The parts of a formal letter. Next one, content. We get 4 marks. I'll describe what is that content. And also language, we get 8 marks. And organization, we get 2 marks. That is, has used appropriate beginning and ending. සුදුසු ආරම්භයක් සහ අවසානයක් තියෙනවා. Has arranged facts in a logical sequence. Logical sequence කරුණු ටික තර්කානුකූල පිළිවෙලකට. That means I told you separate paragraph ඡේද වෙන් කරලා පළමුවෙන්ම කියන ඔබ කවුද? What is the school and what is the event that you have decided and why you are inviting and when are you going to have it? නේද? කොහෙද මොකද්ද කවද්ද තියෙන්නේ මොකටද ඔයා මේ කරන්නේ ඉන්වයිට් කරන්නේ මොකටද කතාවක් කරන්නද ඒ කරුණු පිළිවෙලකට තියෙනවා. Has used appropriate linking devices if when required. Linking devices, that means when you tell something මොකක් හරි දෙයක් කියනකොට එක වාක්‍යයකින් එක අදහසකින් අනිත් අදහසට එනකොට there should be a connection, not just jumpy sentences. නිකන් isolated sentences නෙමෙයි. There should be a connection, flow from one idea to the other. For that you can use linking devices. ඒකට අපිට linking devices කියන වචනේ කියන්නේ however, therefore, as well as, at the same time, furthermore, as, while ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරලා අපි අදහස් එකට යා කරලා ඒ වගේ වචන use කරලා තියෙනවා if or when necessary අවශ්‍ය තැන්වල. Has paid attention to meaningful paragraphing. අර්ථවත් ඡේද වෙන් කිරීමක්. Not writing everything in one paragraph. හැමදේම එකම ඡේදකේ නෑ. ඉස්සෙල්ලාම කිව්වා ඔබ කවුද? ඔබ ඉස්කෝලේ මොකද්ද කියලා. ඊට පස්සේ ඒකට මෙන්න මෙහෙමයි ඉන්වයිට් අපි තීරණය කරලා තියෙන ඔබට ආරාධනා කරන්න. මෙන්න මේක. ඒ වගේ you separate paragraph. Paragraph වෙන් කරලා තියෙනවා. එහෙම වුණොත් you get 2 marks. So then you know how to get these 2 marks and let's see how do we get marks for this content and language. What is the content of this one? Content means now if the content is in very good, you get 4 marks. That is, has used specific length. Specific length එක
අර ප්‍රශ්නේ තිබ්බන මෙන්න මේ වචන ප්‍රමාණය 75 to 100 words කියලා නේද? And also content appropriate ගැලපෙනවා ලියලා තියෙන අඩංගු කරුණු and relevant එකට අදාළයි to the given situation ඒ අදාළ situation එකට ගැලපෙනවා. Has elaborated sufficiently ඒක විස්තර කරලා තියෙනවා ප්‍රමාණවත් විදියට. Selects and organizes facts in a logical manner. කරුණු logical manner එකට කරුණු ලස්සට පිළිවෙලකට සංවිධානය කරලා තියෙනවා. Then only you get full marks. That means 4 marks for that. And next, moderate means content fairly appropriate, not very good. ගොඩක් හොඳ නෑ තරමක් දුරට හොඳයි. And relevant සහ අදාළයි. Selects and organizes facts in a fairly logical manner. තරමක් දුරට කරුණු ගැලපීම හොඳයි. Not very good, then you get only 3 marks. So if it is very good, only you get full marks for that, right? Remember. Next, content not sufficiently elaborated. අන්තර්ගතය ප්‍රමාණවත් විදියට විස්තර කෙරිලා නැහැ. Right? Frequent gaps in presenting facts. කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේදී gaps තියෙනවා. Sometimes you tell that there is an sports meet, but you no date or no time or place or no name of the event. Certain things are missing. ඒ වගේ එහෙම වුණොත් you get only 2 marks. And limited means and content extremely limited, presentation of facts very weak. කරුණු ඉදිරිපත් කළ තියෙන ගාක්ම දුර්ලභ යන්තම් පොඩ්ඩක් නිකන් වාක්‍යයක් කටු ගහලා තියෙනවා විතරයි. So that you get only 1 mark. Right? So then let's see the description of language. How do we get marks for this language? That is, very good means excellent use of language, free of grammatical errors, excellent word choice. That means the words that you have used and the language that you have used. ඔබ ඒක ලියන්න පාවිච්චි කරලා තියෙන වචන, ඒ වගේම භාවිතා කරන sentence patterns excellent. ඒ වගේ හොඳටම තියෙනවා නම් grammar මුකුත් mistakes නැත්නම් you get full marks. That means 8 marks for that language. And next, good means only few grammatical errors. එහෙනම් grammar errors මොනවා හරි එකක් දෙකක් හරි තිබුණොත් full marks ලැබෙන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට වැටෙනවා. Choice of words effective for a formal letter. Formal letter එකට සුදුසු වචන පාවිච්චි කරලා තිනවා. නමුත් grammar mistakes එකක් දෙකක් තියෙනවා. Then you don't get full marks. You get only 7 marks. And moderate means occasional errors of grammar. නිතර grammar mistakes තියෙනවා. Choice of words fairly appropriate for a formal letter. Formal letter එකට තරමක් දුරට ගැලපෙන වචන පාවිතා කරලා තියෙනවා. Then you get only 5 to 6 words, 6 marks. Next, satisfactory means frequent errors of grammar and word choice. In every sentence there is a mistake. Frequent errors, නිතරම mistakes තියෙනවා. It can be grammar, right? Sometimes subject and verb, they are not matching. Sometimes only one part of the sentence is there, the other part is missing. Or spelling errors, capitalization. මොනවා හරි ඔයගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. එහෙනම් you get only 3 or 4 marks. And limited means only very few grammatically correct sentences. Grammatically correct sentences තියෙන්නේ, grammar mistakes නැති sentences යන්තම් එකක් හෝ දෙකක්. අනිත ඔක්කොගෙම මොනවා හරි වැරදි තියෙනවා. Mostly sentence fragments, vocabulary very limited. වාක්‍ය අසම්පූර්ණ වාක්‍ය තියෙන්නේ, කෑලි කැඩිච්චා. වචනත් not that much okay. So then you get only 1 or 2 marks. And also remember, deduct 2 marks from the overall marks if the candidate has used SMS language in the formal letter. Remember this, SMS language. සමහර ළමයි දැන් පුරුදු වෙලා තියෙනවා now when you send an SMS අපි ඔබට කියනකොට මෙහෙම ලියනවා for you.
right? Thanks කියනකොට මේ වගේ පොඩි පොඩි කෙටි යුදුම් SMS language. I think you know it much better than I describe. ඒ වගේ කෙටි SMS language use කරන්නේ නෑ formal letters වල. Remember this. This is a formal letter. So when you write formal letters, රාජකාරී ලිපිවලදී ඒවා භාවිතා කරන්න එපා. එහෙම තිබුණොත් deduct 2 marks ලකුණු දෙකක් කපනවා මේ. Remember. So maybe as a habit, ඔයාලා නිකන් පුරුද්දක් වශයෙන් කරන දේ SMS ඒක මෙතන කරවොතින් ලොකු අවාසියක් ලකුණු දෙකක් අහක යනවා කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක්. Right? And also, if the body of the letter is missing, do not give any marks for the format alone. සමහරු හිතනවා රාජකාරී ලිපියක්නේ මේකේ senders address, receivers address, date ලියලා thank you කියලා ඒ ටික ලිව්වොත් ලකුණක් හරි ලැබෙනවනේ කියලා අර body of the letter අර මැද කොටස නෑ මොකවත්. අරකට හරි ලකුණක් දෙකක් ගන්න කියලා ලියනවා. එහෙම ලිව්වට no marks. Sometimes maybe in the past අතීතයේ එහෙම දුන්නා මට මතකයි. But now we don't give marks for that, right? Remember, and you have to write the letter completely. And also, if a candidate has produced an invitation card, then මේක කියන්නේ invitation letter එකක් ලියන්න කියලා. ඒකට invitation card එකක් එහෙම ලිව්වොත්. So I can remember some students had written an invitation card. Invitation card එකක් සමහරු ලියලා තිබුණා. මම දැක්ක වෙන ගිය පාර paper marking කරනකොට. So invitation card, if they have made invitation cards instead of a letter එකක් වෙනුවට card එකක් ලිව්වොත් the maximum marks he or she will receive is 4. එයාට ලබන්න පුළුවන් උපරිම ලකුණු ගාන 4යි. Right? For the whole answer මුළු පිළිතුරටම මේ ප්‍රශ්නය අපි ඔයා දන්නවා how many marks? You see 10යි 14යි 15 ලකුණු 15න් ඔබට ලබන්න පුළුවන් උපරිම ගාන ලකුණු 4යි. සමහරට no marks because you have not followed the instructions of the question. Question එකේ දීලා තියෙන උපදෙස් පිළිපැදලා නැහැ. මොකද the question asks you to write a letter inviting somebody, but you have written an invitation card which is totally away from the question, no? එතකොට question එකේ කියලා තියෙන්නේ letter එකක් ලියන්න කියලා ආරාධනා කළා. But you write invitation card. ගැලපෙන්නේ නැහැනේ. ඒක සාධාරණයි. එතකොට you don't get marks for writing like that. Right? මේ ලකුණු 4ක් හරි උපරිම දෙන්න කියන්නේ ලකුණු 2ක් 3ක් ඔබ ඉන්වයිට් කරලා දිනවා අර කන්ටෙන්ට් එකට චුට්ටක් ලකුණු දෙන්න පුළුවන් නේ. එහෙම බලලා තමයි මේ අනුකම්පා කරලා මේ ලකුණු 2ක් 3ක් 4ක් දෙන්නේ. මේක මදි. So මේකට වඩා if you can write the invitation card එකක් ලියන්න පුළුවන් කියන්නේ ඇත්තටම ඒ කරුණු අඩංගු කරලා you can write the letter also. ලියුම ලියන්නත් පුළුවන්. Only mistake that you have done is not understanding the question එක තේරුම් නොගැනීමයි එතන වෙලා තියෙන්නේ. So then I am emphasizing once again, read the question and understand what you have to do. ඔබට මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න තියෙන්නේ මොකක්ද කියන එක අවබෝධ කරගන්න. Then only you have to start answering. Question number 13. Right? Complete the following story using an imaginary situation. Use about 150 to 200 words. For that 20 marks. Now complete the following story. මේ story එක සම්පූර්ණ කරන්නලු imaginary situation ඔබේ හිතින්ම මවාගත්ත. That means completely a new story. Not anything that you have read or heard. ඔබ කලින් කියවලා තියෙන
එහෙම නැත්නම් අහලා තියෙන කතාවක් නෙමෙයි. It should be an imaginary situation. A brand new story of yours. ඔබේම අලුත්ම කතාවක් වෙන්න ඕනේ. Creative writing. නිර්මාණාත්මක ලිවීම. Right? What is it? After an extra class yesterday, අතිරේක පන්තියකින් පස්සේ ඊයේ, I was on my way home. I was on my way home. මම ගෙදර එන අතරේ. ක්ලාස් එක ඉවරලා ගෙදර එන අතරේ I looked at my watch. I looked at my watch. මම මගේ ඔරලෝසුව දිහා බැලුවා. It was 6:40 p.m. It was 6:40 p.m. I looked at my watch. It was 6:40 p.m. p.m. කියන්නේ හවස. හවස 6:40යි. මං ක්ලාස් ඉවරලා ගෙදර එනවා. Everywhere it was dark and cloudy. Everywhere it was dark and cloudy. හැමතැනම අඳුරුයි වලාකුළු වලින් පිරීලා. There was no electricity. විදුලියක් නැහැ. It was lightning and about to rain. It was lightning. විදුලි කොටනවා and about to rain. About to rain කියන්නේ වහින්නම කිට්ටුයි. අඳුරු වලාකුළු වලින් පිරීලා. I began to run to the bus stop as fast as I could. I began to run to the bus stop. I began means I started to run to the bus stop. බස් නැවතුමට මං දුවන්න පටන් ගත්තා. As fast as I could. මට හැකි තරම් වේගයෙන්. Now you understood the situation. Now you have to think. ඊට පස්සේ මොකද වුනේ? Now you understood the background. Cloudy, gloomy, lightning, no electricity, no street lamps, dark, you are alone on the way. මේ සිටුේෂන් එක දැන් මතකයි. දැන් එහෙනම් මෙතනින් එහා නිර්මාණාත්මක වෙන්න ඕනේ. Now when you write, it should be your own speech, your own writing, your own ideas. කලින් අපි අහලා තියෙන කියලා තියෙන කතාවක් මේකට හිමින් සැරේ ජොයින් කරන්න බෑ. ඔබම ගොඩනගා ගන්න ඕනේ. ළමයි 100ක් ලිව්වොත් ස්ටෝරි 100ක්. If 1000 students write, ළමයි 1000ක් ලිව්වොත් මෙතන කතා 1000ක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද එක එක්කෙනා හිතන විදිය වෙනස්. එහෙනම් මෙතනින් මෙහාට so you have to think. Now you told that you started running as fast as I could. මට පුළුවන් තරම් වේගෙන් මම බස් හෝල්ට් එකට දුවන්න පටන් ගත්තා. Then what happened? Could you reach the bus stop or something happened on the way? Or after that what happened? And what happened? Then පස්සේ මොනවද උනේ? ඊට පස්සේ මොකක්ද උනේ? So think and develop a story, right? And you see, and that should be very interesting. The events, ඒ කරුණු එකින් එක ගලපන්න ඕනේ හැබැයි. නිකන් හිතට එන දේ තනින් තන ලියන්න එපා. So there should be a flow of your story. ඔබේ කතාවේ ගලා යාමක් තියෙන්න ඕනේ. So then if you can, now when you build up a story, remember it goes in this way. Slowly there's a going up. Dinga dinga karunin karuna කියවි යනවා. And then when you come to a climax, කතාවක එහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් කරු යම් සිදුවීම් යනවා. ඊට පස්සේ උඩරිම තැනකට එනවා. We call it a climax. Then something happened very interesting. It can be happy ending or sad ending, then falls down. එතනින් පස්සේ කතාව යම් දේවල් සිදුවීම් ගණනාවක් වෙන්න පුළුවන්, right? So you can join one incident to the other. Not isolated incident. හුදෙකලා සිදුවීම් නෙමෙයි. Now for example, now you are running to the bus halt. දැන් bus halt එකට දුවන අතරනේ. ඊට පස්සේ කියන්න බෑ then my mother called me to have my dinner.
කිව්වොත් හරියන්නේ නැහැනේ. Because now you are on the road. But you are telling something that happened at home. So there is a big gap between these two ideas, not matching. Then what you have to do is, you have to write what happened then, maybe while on the way to the bus hold, or at the bus hold, or when you get into the bus hold, or there is no bus, or started raining and no place to stay. ඒ වගේ මොනවා හරි එතනින් එන සිදුවීමින් you have to describe. එකින් එක විස්තර කරගෙන ගිහිල්ලා you can end up give a good ending, and it can be happy ending or else happy ending or a joke, funny things, නිකන් කාටත් hina යන එහෙම එකකින් අවසන් කරන්න පුළුවන්, or else a very sad ending, දුක හිතෙන විදිහට කතාව අවසන් කරන්න පුළුවන්. Build up the story. I think you have read many stories, you have heard many stories. කතාවල් ඕන තරම් අහලා තියෙනවානේ. ඒව answering, but not copying the same thing. You build your own story. And now let's see how we get marks for this. So when you look at this one also, you can get an idea how to build up your story. දැන් මේක දිහා බැලුවමත් ලකුණු කොහොමද ගන්න අපි කතාව ගොඩනගන්නේ කියන එකත් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Now you get marks here also. You get 20 marks. Content you get 6 marks. That means very good. That means has used specific length. අදාළ වචන ප්‍රමාණය තියෙනවා. Content very appropriate and very interesting. අදාළ කරුණු appropriate. ගැලපෙනවා, හරිම රසවත්. රසවත් කතාවක්, හොඳ කතාවක්, කියවන්න ආස හිතෙන කතාවක් තියෙනවනම් you get full marks. ඒ කියන්නේ කියන සිදුවීමෙන් සිදුවීම you have to arouse the curiosity of the reader. කියවන්නාගේ කුතුහලය අවසන්න. සිදුවීමෙන් සිදුවීම ලියන්න. And then come to climax and end it up. Good. That means has used specific length. ප්‍රමාණවත් length එක, number of words, content appropriate and interesting. Not very good. සාමාන්‍ය. That means 5 marks. And moderate, content fairly appropriate. තරමක් දුරට appropriate and interesting. Not very interesting. Then 3 to 4 marks. And satisfactory, that means content not sufficiently elaborated. අන්තර්ගතයේ ප්‍රමාණවත් විදියට විස්තර වෙලා නැහැ. කතාවේ අර හොඳ ගලායාමක් නැහැ. Information given inadequate to build a story. Information given දීලා තියෙන තොරතුරු කතාවක් විදියට ගොඩනැගෙන්න මදි. Then just only 2 marks. Content extremely limited. සීමිත කරුණු ටිකක් ලියලා තියෙනවා. Ran to the bus stop, bus hold, got into a bus and went home. පොඩි දෙයක් නේ. ඒ වගේ පොඩ්ඩක් මොනවා හරි not interesting. Just give 1 mark only. And also next, language use, you get 10 marks. And also organization 4. Let's see what they are. අපි බලමු මේ මොනවද කියලා. So language, if the language is very good, that means excellent use of language. හොඳ භාෂාව use කිරීමක්, and free of grammatical errors. No grammar mistakes. And excellent word choice. The words that you have used to relate the story. Superb. හොඳ වචන, හොඳ grammar, හොඳ sentence patterns use කරලා තියෙනවා නම්, so there you get full marks. That means 8 marks for language. And next one, only few grammatical errors. Grammatical errors කීපයයි. එකක් දෙකක් දෙකක් තුනක් තියෙනවා. Not more than that. Choice of words effective for narrative writing. Narrative writing, that means you are narrating a story. It's narrating a certain incident that you experience. ඔබ අත්දැකපු යම්කිසි සිදුවීමක් narrate කරනවා. You are telling. ඒකට ගැලපෙන වචන පාවිච්චි කරලා තියෙන. එහෙමනම් you get 7 marks. Then
Moderate means occasional errors of grammar. නිතර grammar mistakes තියෙනවා. A choice of words fairly appropriate for narrative writing. use කළ තියෙන වචන narrative writing වලට තරමක් දුරට ගැලපෙනවා. ඒ වගේ නම් you get only 5 to 6 marks. Then satisfactory, frequent errors of grammar and word choice. use කළ තියෙන වචන ඒ වගේම grammar වල නිතර mistakes. Grammar mistakes and not suitable words, that sort of things, then you get 3 to 4 marks. And limited means only very few grammatically correct sentences. Grammatically correct වාක්‍ය තියෙන්නේ very few, කීපයයි. Mostly sentence fragments, වාක්‍ය fragments, කැඩිලා, කෑලි තියෙන්නේ. Not complete sentences. Or vocabulary very limited. Only very few sentences. පොඩි මොනවා හරි ටිකක් වාක්‍ය ටිකක් වාක්‍යමත් නැහැ වාක්‍ය කැලි. That means, so if you have written like that, just to get 1 or 2 marks. So anyway, your target should be this, getting 8 marks. That means writing correct grammar, use correct grammar, good sentences, good story, good language. So I told you, so they are also, now after writing, if you do not read your writing once again, ලියපු එක නැවත කියුවේ නැත්නම් definitely there will be some mistakes. Whoever writes it, කවුරු ලිව්වත් පොඩි mistakes තියන්න පුළුවන්. ඒක නැවත අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න. කියුවොත් sure එකට මේ ඒ ටික හදාගන්න පුළුවන්. ඒ ටික හදාගත්තොත් if you can correct those little mistakes, you can easily come to this level. මේ level එකට එන්න පුළුවන්. නැවත කියුවේ නැත්නම් මෙතනට වැටෙන්න පුළුවන්. So then make it a point to read your answer after writing. ලියලා ඉවරලා නැවත කියවන්න පුරුද්දක් ඇති කරගන්න. So reading once again means you are collecting some more marks for your total. Right. So that is the last question we get. And also organization. You get 4 marks. That is very good, means excellent organization, has selected and organized and presented the relevant information in a very logical manner. තෝරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම organize සංවිධානාත්මකව ඒවා එකතු කළා ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. හරි තාර්කික විදියකට. And ideas are connected very effectively. අදහස් එකිනෙක ගැලපෙනවා. එකින්ක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. And paragraphs are meaningfully divided, right? And paragraph වෙන් කරලා තියෙනවා. The story means not all in one paragraph. If you write 150 or 200 words all in one paragraph, it's not a good story. So then when you describe those things meaningfully, you have to separate paragraph. ඡේද වෙන් කරන්න ඕනේ. කතාවක් ලියනකොට I think you have read story books. කතා පොත් කියවලා තියෙනවනේ. ඒවයි බලන්න. අන්න ඒ විදිහට, so you should have separated. අන්න ඒ වගේ තිබුණොත් you get full marks for that organization. And it could be 3 marks if it is like this: organization good, but has selected, organized and presented the relevant information in a logical manner. Ideas are connected effectively. Paragraphs are meaningfully divided. There are a lot of good things, not like this. මේ තරම්ම නෙමෙයි, ඊට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුයි. Selected, සීමිත සංවිධානාත්මක හොඳට ලියලා තියෙනවා. Then you get only 3 marks. Then moderate means moderate degree of organization. සංවිධානාත්මක කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම තාම සාර්ථක නැහැ, තරමක් දුරට හොඳයි. Has selected, organized and presented relevant information. තොරතුරු ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා සාමාන්‍ය විදිහට in a fairly logical manner, not a very good manner. Ideas are fairly connected. තරමක් දුරට අදහස් සම්බන්ධයි. And has paid attention to paragraph division. ඡේදත් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඡේද වෙන් කළා නැත්නම් හිම එකක් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. Then you get 2 marks. And lacks logical flow of ideas. අදහස් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන විදිහ තාර්කික නැහැ.
So you tell something here and again telling something which is not relevant to it. එකකට එකත් කිසිම සම්බන්ධයක් නැති හොය ලියලා. And paragraph division not very meaningful. ඡේද වෙන් කිරීමත් කිසිම තේරුමක් නැතුව ඔහේ හිතෙන විදිහට. If it is so like that, you get just only 1 mark, or else 0 marks means extremely poor organization. No story at all. කතාවක් නෑ ඔහේ නිකන් කරුණු ටිකක් ලියලා. Poor organization, sentences fragmentary and disjointed, not intelligible, legible. වාක්‍ය කැඩිලා. Half of the sentence or incomplete sentences. No ideas, no meaning. අන්න ඒ වගේ තියෙනවා නම් no marks. 0 marks. So then focus to get the full marks for that also. Right. Now, detailed information about band description. So this is of course now given for the examiners. Now, when we mark papers, අපි පිළිතුරු පත්‍ර බලනකොට මෙන්න මේවත් අපි භාවිතා කරනවා. That means ඒකත් ඔබ දැනගෙන හිටියොත් ඔබටත් ඒ අදාළ විදිහට පිළිතුරු organize කරගන්න උදව් වෙයි. Here this component is assessed in 5 competency levels: very good, good, moderate, satisfactory and limited. The relevant competency levels are described below in comment. අපි දැන් ලකුණු දුන්නේ මෙහෙමනේ very good, good, moderate, satisfactory, limited කියලානේ. So in writing questions වලට අපි එම very good කියලා එකට තමයි උපරිම ලකුණු දුන්නේ. ඊට වඩා පොඩි අඩුපාඩුකම් තියෙනවා නම් good කියලා. ඊටත් වඩා අඩුයි නම් moderate කිව්වත් මධ්‍යස්ථ. ඊටත් වඩා satisfactory and limited කියන්නේ මෙන්න. අපි මේකෙන් කියන්නේ මොකක්ද? This is actually for the examiners, but I think now you can format, you can write your writing. ඔබේ ලියන ලියුම හෝ story එක, කතාව, paragraph එක, whatever it is, you can organize in such a way if you know this one. මේකත් පොඩ්ඩක් දැනගෙන හිටියොත් ඒ විදිහට ඔබේ පිළිතුරු ගලප ගන්න පුළුවන්. බලමු. That means able to construct both simple and complex sentences free of grammatical errors. So when you write very good කියලා අපි ගණන් ගන්නේ අපි හිතමු අපි දැන් කලින් කතා කරපු free writing story එක. ඔබ imaginary story එකක් ලියනවා කිව්වේ. ඒකේ ඔක්කොම simple sentence නම් තියෙන්නේ. එහෙනම් ඔබෙන් මෙන්න මේක mix වෙලා complex sentences ලියවිලා නැහැ. Now you know what are simple sentences and complex sentences. We described when I was talking about the textbook. You learned in the textbook. Textbook එකේ අපි ඉගෙන ගත්තා. අපි ඉගෙන ගත්ත SV sentences, SVO, SVC, SVOO, right? Subject verb object object, subject verb complement, and complex sentences, compound sentences. අපි ඔක්කොම patterns ඉගෙන ගත්තානේ. එහෙනම් ඔබ very good කියන්න නම් ඔබ ලියන රචනාවේ, ලියුමේ, story එකේ, paragraph එකේ මොකේ වුණත් මේ හැම දෙයක්ම තියෙන not only simple sentences, there should be complex sentences as well. Compound sentences. හොඳ අන්නේ හැම දෙයකම දක්ෂතාවය පෙන්වන්න ඕනි writing වලදී. එතකොටයි අපි ඔබ very good කියන ගණයට දාන්නේ. එහෙම දාන්නවා දැම්මොත් ඔයාලට full marks එනවා. Then remember, it's true when you describe a bar chart එක අපි describe කරනකොට simple sentence වලින් ලියන්නත් පුළුවන්. බැරි නෑ. නමුත් ඔබ මෙන්න මේ very good කියන level එකට එන්නේ නෑ එතකොට. very good level එකට එන්න නම් ඔබේ ලිවීමේ හැකියාව, ඔබේ භාෂා හැකියාව මෙන්න මේ දෙකෙන්ම පෙන්වන්න ඕනේ. Simple sentences plus complex sentences. And free of grammatical errors. You should not do any grammar mistake. Right? Able to select most appropriate grammatical structures for the intended purposes. Intended purpose. Yeah. So whatever that you are writing, then
අපි කතා කරන්න නැත්තම් කියන දේට ගැලපෙන වඩාත් සුදුසු grammar tense එක, whether active voice or passive voice. Otherwise you can write everything in active voice. මේක ලේසියිනේ කියලා active voice වලින් ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. But you should show the reader, examiner, එයාට පෙන්වන්න ඕනේ මා එතනට වඩා සුදුසු or now active voice, passive voice සුදුසු විදියට ගලපලා ලියලා. And you are okay with anything කියලා පෙන්වන්න ඕනේ. Then only we consider that you are in this level. And next one, able to use spelling and mechanics of writing without errors. Spelling, mechanics of writing, right? Using capital letters, simple letters, now punctuation marks, apostrophe, and comma, full stop, inverted commas. ඒ සියල්ල භාවිතා කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒවා පුළුවන් බව පෙන්වන්න ඕනේ. And also able to select and use exact words most appropriate for the intended purpose. Now whatever that you are going to tell, ඔබ කියන්න යන දේට වඩා ගැළපෙන වචන භාවිතා කරලා තියෙන්න ඕනේ, right? So then if it is a formal letter, and formal words are more important and more suitable actually. වඩාත් ගැළපෙන්නේ එතනට formal letters. And if it is an informal letter, ඒකට use කරන වචන formal letter එකට use කරොත් not matching, not suitable, එහෙම වෙන්න බෑ. Then you should show that your language is okay, you are okay with any kind of writing. So you should show that you are very good in that area, in language. Then only we will consider this writing is very good. Then you get full marks. So then you have to remember, you can write anything in different ways. එකම දේ විවිධ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. සරල විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. වඩාත් attractive විදිහට හොඳ වචන පාවිච්චි කරලා හොඳ sentence patterns පාවිච්චි කරලා. Right? So then only if you just write, maybe with no mistakes, no any grammar mistake, but only very simple sentences. Subject, verb, object, right? All very simple sentences. Nice description, but not showing the fluency of language. Right? භාෂාවේ හොඳ හැසිරීමක් පෙන්වන්නේ. Then we don't consider you as a very good use of language. If you don't consider, if you don't feel අපිට දැනෙන්නේ නැත්නම් ඔබ very good user කියලා, we don't give full marks. And the next one is good. We think a little lower than that. ඒට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුයි. That means able to construct both simple and complex sentences appropriately. So එතනත් බලන simple complex වර්ග දෙකෙන්ම පාවිච්චි කරලා ලියන්න පුළුවන්. Able to use spelling and mechanics of writing appropriately. Mechanics of writing and spelling okay ලියන්න පුළුවන්. Nevertheless, few errors in these areas can be found. ඒත් මේවයි පොඩි mistakes තියෙනවා. Able to select appropriate words to suit the intended purpose. ලියන දෙයට ගැලපෙන වචන තෝරීමේදී පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. එහෙම වුණොත් ඔන්න good ගණයට වැටෙන්නේ. එතකොට අර full marks නෙමෙයි ඊට වඩා පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට වැටෙන්නේ. Next one, moderate, able to construct grammatically correct sentences most of time. බොහෝ විට grammatically correct sentences තියෙනවා. However, occasional errors නිතර mistakes තියෙනවා. Can be found in grammar, spelling, punctuation. It can be grammar or spelling or punctuation errors, mistakes. And capitalization. Sometimes you don't start with a capital letter. When you write a name, you don't start with a capital letter. නමක් එහෙම ලියනකොට capital වෙනවා. සමහරට හදිස්සියට ලියාගෙන යන no capital. ඒවා mistakes. ඒවා අපි ගණන් ගන්නවා අඩුපාඩු, right? Able to use fair amount of vocabulary to convey the intended meaning.
So the use of words, so in the not that much okay එහෙම වුණොත් ඔන්න ඔයා වැටෙන්නේ moderate ගණයට, middle, not very very good. And ඊටත් පල්ලෙහාට වෙන්නේ able to construct simple sentences, simple sentence ලියන්න පුළුවන්. However, frequent errors can be found in grammar, spelling, punctuation and capitalization etc. Simple sentence එකක් නම් ලියා ගන්න පුළුවන්, ඒත් ඒකෙත් mistakes, grammar, spelling, punctuation වැරදි තියෙනවා. Able to use only limited range of general vocabulary, right? And you can use limited, සීමිත වචන ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරලා ලියන්නේ. So then you come to this level satisfactory. ඊටත් වඩා පහළ then limited ගණයට කියන්නේ able to construct only a very few grammatically correct sentences. Grammatically correct, ව්‍යාකරණ වරදින් නැතුව බොහෝම වාක්‍ය එකක් දෙකක් විතර ගොඩනගා ගන්න පුළුවන්. And the piece of writing mostly contains fragmentary sentences, broken, not complete, incomplete, අසම්පූර්ණ වාක්‍ය කෑලි කෑලි තියෙන්නේ. And serious errors of spelling, punctuation, capitalization etc. ලොකු වැරදි තියෙනවා spelling වල, capitalization, punctuation. Able to use only very limited day-to-day vocabulary items. සාමාන්‍ය බොහොම සීමිත වචන ප්‍රමාණයක් විතරක් හැසිරීමේ හැකියාව. So then, like this, we decide just having a look at your writing. ඔබ ලියලා තියෙන, this is common to all, right? All the questions, all writing questions. මොකද ඕනම එකක්. It can be a notice or formal letter or informal letter, invitation or whatever it is, or description of a bar chart or building up a story or ඕන එකක්. Maybe one may write only with simple sentences, very හුඟා සරල පුංචි වාක්‍ය වලින් හොඳ පිටුවක් පිරෙන්න ලියලා තියෙන්න පුළුවන්. තව කෙනෙක් ලියන්න පුළුවන් with complete sentences, nice words and different kinds of sentence patterns, විවිධ වාක්‍ය, simple sentences, complex sentences ඔක්කොම පාවිච්චි කළා. දෙකේම එතකොට පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. අපිට මේ දෙකම එක සමාන කරලා ලකුණු දෙන්න බෑ. So remember, if you want to get full marks, you have to come to this level, very good level. So all kinds of then simple and complex sentences should be there. ඒ වාක්‍ය වර්ග දෙකම ඒකෙන් ගැලපෙන වචන තෝරගන්න පුළුවන්කම මේ හැකියා හැම දෙයක්ම ඔබේ writing වලින් පේන්න ඕනේ. So then try to come to this level, then you can definitely score full marks. Okay. The next one that we were talking about, the language part. Language part එකේ අපි කතා කරේ. Then content එකෙත් ඒ වගේමයි. Right? That means this component is also assessed in 5 competency levels. මේකත් එතකොට competency levels 5කින් අපි assess කරන්නේ. That is very good, good, moderate, satisfactory and limited. The relevant competency levels are described below in common. දැන් බලන්න මේ ටික මෙතනත් අපි describe කරලා තියෙනවා. අපි බලමු එහෙනම් content එකේ අපි very good level එකට කොහොමද වැටෙන්නේ කියලා. Look at this one. Able to select very important facts and present them in a very logical manner. Able to select important facts. ඒ ප්‍රශ්නෙට අදාළ වැදගත් කරුණු ටික තෝරගන්න පුළුවන්. And present them in a very logical manner. තෝරගන්න ප්‍රමාණ නෙමෙයි, ඒවා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් හරිම පිළිවෙලකට. Not mixed, right? Maybe the facts that you have to select are from the question. Question එකකින්මයි අපිට තෝරගන්න තියෙන්නේ. For example, describing a bar chart. bar chart එකක් විස්තර කිරීමේදී ඒකෙදි විස්තර කළ යුතු කරුණු මොනවද කියලා හරියට අඳුර ගන්නවා. ඒ වගේ මේ ටික නිවැරදිව පිළිවෙලකට ඉදිරිපත් කරනවා. So that ability. And also effectively address the topic or task. ඒක හරියට
topic එකේ මාතෘකාවට අදාළව මේක කියවලා තියෙනවා. And also uses appropriate explanations, exemplifications where relevant. අදාළ විදියට අදාළ විස්තර කිරීම කරලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලා තියෙනවා නම් for your content you become very good and then you get the full marks for content. All the facts are identified and presented. ඒකට ඇතුළත් කළ යුතු කරුණු සියල්ල හරියට අඳුරා ගන්න, ඒ වගේම නිවැරදිව ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා පිළිවෙලකට. You become good, that means able to address the topic task well. topic එක මාතෘකාව අඳුර ගන්න පුළුවන් හරියටම. Though some points may not be fully elaborated, සමහර කරුණු සම්පූර්ණයෙන් විස්තර වෙලා නැහැ. කියනම් පොඩි අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. එතකොට අර very good එකෙන් පල්ලෙහාට වැටෙනවා good ගණයට. Uses sufficient explanations, exemplifications where relevant. අදාළ විදියට විස්තර කිරීම, ඒ වගේ අදාළ විස්තර කරලා තියෙන, then you become this level good. Then no, you don't get full marks, get a bit lower than that. ලකුණක් දෙකක් අඩු වෙනවා. ඊටත් වඩා moderate, that means middle, able to address the topic task using somewhat developed explanation, exemplifications. topic එකේ අදාළ මාතෘකාව සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් තරමක් දුරට. උදාහරණ සාකරුණු ඉදිරිපත් කරලා, not very good as earlier. Then we consider that is moderate, in a middle way. Then next one, satisfactory means limited development in response to the topic task. අදාළ මාතෘකාවට අදාළව කියවලා තියෙන බොහෝම සීමිත ප්‍රමාණයයි. And inappropriate or insufficient exemplifications or explanation. ප්‍රමාණවත් නැහැ, අප්‍රමාණවත් නොවන විස්තර කිරීම තියෙන්නේ මාතෘකාවට අදාළව. To support or illustrate generalization in response to the task. දීලා තියෙන ඉලක්කය, maybe to write a letter or describe a bar chart. ඒකට අදාළව කියවිලා තියෙන ප්‍රමාණය බොහෝම සීමිතයි, අඩුයි. Then we consider you as satisfactory. ටිකක් අඩුයි ඊටත් වඩා. Limited means serious disorganization under development. තද බල ලෙස ලියලා තියෙන කරුණු කිසිම පිළිවෙලක් නැහැ. කිසිම සංවිධානාත්මක බවක් නැහැ. Limited or no details or irrelevant specifics or questionable responsiveness to the task. ඒ දීලා තියෙන ටාස්ක් එකට ගැලපෙන්නේ නැති, questionable, මේ මොකක්ද කියලා හිතෙන. So questionable, ඒ වගේ නොගැලපෙන, and not suitable to the task. task එකට හරියන්නේ නැති වගේ content එකක් නම්, so we call it limited and you get the lowest mark out of for this content එකට ලැබෙන. එතකොට අඩුම ලකුණු ලැබෙන එතකොට. So then if you want to get the full marks for content, so you should be in this way. මෙන්න මේ විදියට වෙන්න ඕනේ. So by now I discussed these things in comment to all the writing questions. මේ writing ඔක්කොම questions වලට ගැලපෙන විදිහටයි මම මේ කතා කරේ. So this is how we offer marks for your writing. So when you write answers for advanced level general English paper, උසස් පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ සියලුම writing questions වලට අදාළවයි මම ඔය කිව්වේ. ඒ හැම එකකදී අපි සාකච්ඡා කරා very good, average, moderate කියලා කිව්වේ. ඒ තත්ත්වය. So if you want full marks, try to go to the top as I described. මේ කරුණු ටික හොඳට මතක තියාගන්න. So when you write your answers, now these are especially for writing questions, and pay attention to these points. එහෙනම් මේ මම කියපු කරුණු ටික හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. Then only you will be able to go to the highest marks. එන උපරිම ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ කරුණු පිළිබඳ දැනුමක් තිබුණොත් විතරයි.
and if possible, read and listen once again, watch this once again. So then hope to meet you with some other important facts for this advanced level general English paper. Advanced level general English paper එකට අදාළව තවත් වැදගත් කරුණු ටිකක්. Especially now certain mistakes that the students might do. ගොඩක් වෙලාට ළමයි කරන වැරදි ඒ වගේම answers දෙනකොට වඩාත් වැදගත් වෙන කොටස්. ඒ වගේම මම කිව්වා bar graph එක formal letters ඒවා. So how to do those questions I will discuss in another video. And also in future I'll be discussing some more past papers to help you and to get ready and face your exam with much more confidence. එහෙනම් ඉදිරියේදී තවත් past papers තවත් විස්තරත් එක්ක තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. So until then, practice these things. Have a nice day.